During an interview with the Bengali master architect Mazharul Islam in 1994, I had asked him with a little provocation and slight frustration, what is the necessity of architecture in Bangladesh? Dhaka has been pioneering in architecture under the leadership of Mazharul Islam, from Stanley Tigerman to Louis Kahn, many people. Mazharul Islam was quite emphatic in his reply. He said, it is here in Bangladesh there is the greatest necessity of architecture. That conversation has always made me think that there is something distinctive, special about the role and scope of architecture in Bangladesh. আমি এখন যেটা স্বপ্ন দেখি নতুন স্বপ্ন সেই স্বপ্ন হচ্ছে যে আগামী 200 বছরে বাংলাদেশকে যদি আমরা মনে করি যে 250 মিলিয়ন লোক হবে তারা কিভাবে ভালোভাবে থাকতে পারে Dhaka is not an easy city. We know that. It's both a rowdy but also a dynamic city, which very well could be the laboratory for new urban thinking and practices. And this is what we had been discussing at the Institute. Is this wise regionalism or centralization run completely amok? ঢাকা শহরের একটু বাইরে গেলেই এমন একটা জগৎ পাওয়া যায় যে এখন ঢাকা শহর যেভাবে দাঁড়িয়েছে তার থেকে একেবারেই একটা বিপরীতমুখী অবস্থান। তো আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই যে দুটো জগৎ দাঁড়িয়ে গেছে এর মিলনটা কেমন করে হবে? Because when we entertained the whole business of land, landscape, water, and architecture, there were a number of questions that we have to raise, and this is what at the Bengal Institute we are discussing. How should we live in the delta, in this flux of land and water? Should we push the water away? Should we fight it, as we do when we fill up wetlands and floodplains? Should we live with water? Do we have a language for that? Does this change the nature of the game? Does this require us to think of new ways of building, new ways of designing cities and settlements that could incorporate agriculture, floodplains, riverways, wetlands in a new and wonderful matrix that we are yet to discover? তো এই নদী নিয়ে কাজ করা, জলাভূমি নিয়ে কাজ করা, তার জন্য নতুন একটা আমি যেটা বলি ল্যাঙ্গুয়েজ দাঁড় করানো দরকার, যেখানে কীরকম বসতি হবে, কীরকম বাড়িঘর হবে, কীরকম স্পেসেস হবে, মানুষের গণপরিসরগুলো কীরকম হবে, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার। But at one hand we have people who are preserving wetlands and living shorelines in themselves, and on the other hand when we fill land we fill it blanket, we sort of fill everything. And how do you actually start finding the balance between gradients was really what we were trying to do. I want to begin by looking backward to start with and asking the question of when do cities change? When do they make big changes in their form? So it is against those questions we have established the Bengal Institute for Architecture, Landscapes and Settlements. So far we have organized seminars and design studios in a kind of classroom formation. We have a series of visitors. Today in our profession we are compartmentalizing, we are zoning them, and we are restricting their use to particular thing with an idea of efficiency. But actually, what is that efficiency if it is going to lose us a part of our understanding of life? Should we make perfected objects, which we got from the Renaissance, or should we make a responsive phenomenon? Knowledge takes time. You can't Google knowledge. It doesn't work like that. You Google information. The question is if we are capable of doing new ones, significant new buildings, and I think we can. And in many cities in the world, we are seeing those examples. Yeah. And how can we also give a new life, a new kind of lifestyle to the people who actually live in this very traditional part of the city? And experts from Bangladesh itself who are coming and organizing classes. তো আমার মনে হয় আমাদের এডুকেশনে যদি এই দ্য অ্যাক্ট অফ ডিসকভারি ক্রিয়েটিভলি আসে তাহলে হয়তো আমরা অনেক কিছুকে বুঝতে পারবো। Because architecture and landscape basically দুইটা আলাদা notion, and then how do you place one on the other? এই ব্যাপারটা somehow it does not exist in my mind. আমরা এই শহর নিয়ে, বিশেষ করে ঢাকা শহর নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছি এবং দফায় দফায় আমরা দফা দিয়েছি। খবরের কাগজে, সংবাদপত্রে, বিভিন্ন পত্রিকায়
বই বার করেছি, আমরা প্রদর্শনী করেছি। এখন বেঙ্গল ইনস্টিটিউটে আমরা আরও জোরালোভাবে এটা নিয়ে কাজ করছি যে আমরা কতগুলো পয়েন্ট দাঁড় করাতে পারি কি না। তার মানে পলিসেন্ট্রিক ঢাকা চিন্তা করা এবং এই যে ছড়িয়ে যাচ্ছে বা এটাকে অর্গানাইজ করা এবং নতুনভাবে কানেক্টিভিটি তৈরি করা যাতে করে ঢাকার প্রেশারটা কমে। You need a better economy, you need better services, you need more sophisticated possible lives, actually, if you are going to stay in the countryside. And that was part of our proposition, is that you can have both, you know. But you can't have both unless you have a network of understanding and actually the roads and the facilities and the distribution. আমরা এটাকে বলছি ঢাকা নেক্সাস নামে একটা নাম দিয়েছি, যে ঢাকা যদি কেন্দ্রবিন্দু হয়, মানে আমাদের প্রধান ঢাকা শহর, তার আশপাশের যে শহর, ছোট শহর, মাঝারি শহর, বসতিগুলো আছে, এগুলো নিয়ে নতুন একটা নেটওয়ার্ক চিন্তা করা যায়। ঢাকার আশেপাশে যে ছোট বড় শহরগুলো আছে সেগুলোকে আমরা আমাদের বেঙ্গল ইনস্টিটিউটে আমরা এখন খুব গভীরভাবে গবেষণা করছি এগুলোকে বোঝার জন্য, ছোট শহর। এবং এই যে বিভিন্ন শহরগুলো আছে, মানিকগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, এই সব শহরের যে নিজস্বতা আছে সেগুলো চিন্তা করে ওই শহরকে আরও যেটা বলেছি অ্যাট্রাকটিভ করা, আরও গোছানো এবং নতুন ব্যবহার এনে ওগুলোকে নতুনভাবে সাজানো যায়। ভবিষ্যৎটা ছোট শহর নিয়ে, আমাদের ছোট শহরগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। আমরা কয়েকটা কাজ, অনেকগুলো কাজ করছি ছোট শহর নিয়ে। এটা একটা নমুনা দেখাচ্ছি, আমরা সিলেটে কাজ করেছি। আমি বলবো না এটা মাস্টার প্ল্যান, এটাকে আমরা একটা টাউনস্কেপ প্ল্যান বলছি। As I have mentioned in many places, I really consider architecture to be bigger than architecture. I found that architecture is there to give a direction to many of the cultural studies elements that we deal with in the class. If architecture is bigger than architecture, then what kind of architecture warrants our attention, our critical attention, our contemplation, and our admiration? Architecture is always necessarily a choreography of life.